Polish and Italian language, you have to stick to Russian and Spanish ones in order to have your correct language as Polish and Italian. It's my pleasure to be the moderator of this debate about Europe's recovery, the role of regions. It's quite a relevant time to discuss this important theme, as the agreement December 2020, the EU temporary instrument, Next Generation EU, this unique financial package is now fully operational with a budget, total budget of 750 billion euros, organized with grants and loans, with the Recovery Resilience Facility, which aims at mitigating economic and social consequences of sich grüner, nachhaltiger, digitaler und resilienter zu machen. Sehr interessant, hier sein zu dürfen bei einem Event der Italien-Deutsch beneficiaries of this facility. The second part of the plan is the REACT EU, which intend to support recovery in EU regions. Third elements, the new cohesion policy regulation for the next period or for the current period are now adopted and operational. And finally, I would like also to say a word about the opening of the conference on the future of Europe. What is at stake in this debate is the fact that in this period of crisis, we see that asymmetries and economic and social disparities are growing. Regions in der Wirtschaft. Regionen spielen hierbei eine tragende Rolle für den Wiederaufbau Europas. Es geht darum, lokale Ansätze zu verfolgen, einen territorialen Ansatz also diesem Wiederaufbau zu verleihen. Und es ist wichtig für uns, dass wir heute Kommissarin Ferreira da haben und 4 regionale Politiker uns ihre Meinung dazu hören können. Denn es geht ja darum, dass wir sicherstellen, dass das Geld auch dahin geht, wo es wirklich gebraucht wird. Nach diesen einleitenden Worten möchte ich jetzt Herrn Marek Woźniak, President of the Wielkopolska region and President of the Polish delegation at the Committee of the Regions. He will give us a welcome address on behalf of all the 4 regions. Mr. President, the floor is yours.
monitorów, łóżek na oddziały intensywnej terapii, czy też testów, które badały obecność w organizmie COVID-19. Kryzys spowodował również konieczność wsparcia przedsiębiorstw, bo jak wiadomo, przedsiębiorstwa zostały dotknięte kryzysem w sposób znaczący i trzeba było uratować miejsca pracy. Wielkopolska hat dabei Finanzmittel aktiviert aus Instrumenten, die Namen tragen wie Jessica. Das sind unsere eigenen Projekte, die wir auch selbst in die Wege geleitet haben. Und dabei haben wir Gelder verwendet, die beziehungsweise unterstützten das, was schon die Zentralregierung tat, also das griff ineinander. Denn diese außergewöhnliche Situation innerhalb der Pandemie fiel ja natürlich unter die Autorität und die Kompetenzen der Zentralregierung. Aber auch wir waren aktiv und haben tatsächlich zusätzliche Bemühungen angestrengt. Und das führt mich zu einem weiteren Thema, das besonders wichtig war. Und das alle 4 heute hier anwesenden Regionen betrifft. Der Wiederaufbaufonds, dieses Konjunkturprogramm, auf das haben wir jahrelang hingearbeitet, darauf haben wir gewartet und es hat es uns tatsächlich gestattet, EU-Gelder zu verwenden und dafür einzusetzen, die schrecklichen Folgen durch die Pandemie abzufedern. Als Politiker auf örtlicher Ebene wissen wir natürlich auch, was vor Ort geschehen muss, was notwendig ist. Und hier waren wir ein wichtiger und effizienter Partner, sowohl bei der Programmierung als auch bei der Umsetzung der Fördermittel innerhalb der nationalen Wiederaufbaupläne. Denn wir haben sowohl Erfahrung als auch Know-how in der Umsetzung der Gelder. Um hier auch den Dialog sicherzustellen, der für manche Politiker gar nicht so selbst gegeben war, haben wir eine Gruppe europäischer Regionen für den Wiederaufbau gegründet mit 31 Regierungen aus 10 Mitgliedstaaten, Regionalregierungen. Und das vorrangige Thema, die vorrangige Priorität dieser Gruppe ist, dass die Regionen berücksichtigt werden, wenn Wiederaufbau auf höchster Ebene geplant wird. Wielkopolska führt derzeit ein weiteres Instrument ein, das es uns gewährleisten sollte, die Krise zu bewältigen. React EU, eine Art Bypass zwischen dem allgemeinen Haushalt, also dem auslaufenden Haushalt und dem gerade startenden Haushalt bis 2027. Hier geht es vor allem um die Unterstützung des Gesundheitssystems, aber wir möchten hier auch die Bedürfnisse im Bereich der erneuerbaren Energien mit an Bord holen. Und es gibt natürlich auch digitale Herausforderungen. Also eine große Herausforderung für uns, die in der Pandemie zum Tragen kam, denn durch die digitalen Dienstleistungen konnten wir tatsächlich Dienstleistungen überhaupt gewährleisten, gerade im Bildungssystem zum Beispiel. Und wir haben auch den Zugang unserer Bürger zu den Institutionen dadurch aufrechterhalten können und zu anderen öffentlichen Dienstleistungen. Anders hätten wir das gar nicht machen können. Erwähnenswert ist auch im Partizipationsprozess die Beteiligung der Region. z tym partnerstwem bywało różnie. Zdaniem regionów
przynajmniej z doświadczeń, które ja wynoszę, nie wykorzystano szansy na głębokie, pełne partnerstwo w procesie przygotowania Krajowego Planu Odbudowy. Mam nadzieję, że w procesie jego wdrażania Wiederaufbaupläne zunutze zu machen. Hoffentlich werden wir aus der Erfahrung gelernt haben und später zumindest gute Mechanismen aufbauen, um diese Partnerschaft zu verbessern und die Fonds tatsächlich den Regionen besser zuzuteilen. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir die Erfahrung in den Regionen haben. Wir warten nach wie vor, dass die Europäische Kommission unseren Wiederaufbauplan absegnet. Das tut sie hoffentlich demnächst, denn wir stehen zeitlich sehr unter Druck. Der Druck ist hoch. Und hierzu möchte ich sagen, dass wir wirklich hoffen, dass alle europäischen Regionen dabei eine tragende Rolle spielen werden, indem sie auch tatsächlich diese bedeutsamen Gelder, die hier aus den einzelnen Fazilitäten zur Verfügung stehen, sich zu Nutzen machen. Und auf dieser Ebene, auf der wir ja den Bürgern am nächsten stehen, können wir unser Know-how, unsere Expertise, unsere Organisationstalente, unsere Kontakte und alles andere nutzen, um dies zu übersetzen in erfolgreiche Win-Win-Projekte, insbesondere erfolgreich für unsere Bürger. Ich wünsche Ihnen nun alles Gute und ich wünsche uns, dass das alles auch so in Erfüllung geht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Take two words of what you say. Was Sie gesagt haben. Es ist also jetzt eine große Freude, das Wort an Frau Ferreira weiterzugeben. Ich muss Sie sicherlich nicht vorstellen, sondern ich möchte nur darauf hinweisen, dass Sie Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin sind und auch auf nationaler und internationaler Ebene sehr stark im Einsatz sind. Sie hatten Ihren Einsatz in der Bank von Portugal, aber eben auch als Ministerin. Vielen herzlichen Dank. Und ich gebe Ihnen jetzt 15 Minuten für Ihre Keynote Speech. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke auch für diesen Moment des Austausches, der Informationen und der Hoffnung. Und es ist wirklich meine Freude, hier zu sein, zusammen mit
very, very glad that Mr. Woźniak, Marco, just mentioned how important it was for certain regions in Europe. In fact, in April already, just a few weeks into the crisis, Commission policy already had emergency support on the ground. In so-called CRII, that's the acronym CRII, which stands for Coronavirus Response Investment Initiative, we recently mobilized over 20 billion euros across Europe. We have supported over 3 billion items of personal protective equipment. We know them, we are still using these masks, and nearly 6,000 ventilators and over 11,000 hospital beds. We supported digital schooling in many countries. We have granted 500,000 small and medium companies with working capital to keep them afloat. We have supported over 2.5 million people in short-term working arrangements and in healthcare. And this support continues in recovery. For the first time in the history of the European Union, we are using Europe's AAA rating to borrow on financial markets. This has created a new 672.5 billion euro recovery investment fund, the well-known Recovery and Resilience Facility, and cohesion policy has been boosted to 375 billion euros, its largest ever. So, in the coming years, regions will play a key role in recovery. How should we use this role for maximum impact? We must demonstrate the value of the regional level, showing what we bring to the table. That's what we are doing here today, as partners in delivering a long-term recovery. I have three suggestions. First, by putting into value the role of regions as the gateway to local people and global partners. You are closest to the local situation. You have the local knowledge, and you are better than any of us, European or national level, at creating and sustaining a broad partnership and delivering fine-grained local intelligence. Use this to your own common advantage. Of course, Europe depends on it. Second, and building on this partnership, you have a unique competence when it comes to balanced development across all of your territory. As you know better than any of us, the problems of COVID were added to a very acute condition. The plight of the medium-sized and small towns, of rural hinterlands, and of pockets of poverty that you can find even in the richest regions. Our regional intelligence shows that these sub-regional levels have stopped converging since 2008. In fact, most of Europe's growth since then has been concentrated in a few large cities where the high-paying jobs concentrate. We have an opportunity right now, with the growth of teleworking, to build or reinforce the capacity of
If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Europe wants to go far in bouncing back from the crisis, in building a more resilient economy, in leading a true green transformation, in steering digitalization, without leaving anyone behind, but this has got to be true in reality, and in spreading development to the forgotten places, those pockets of poverty, those areas that lag, even, as I mentioned, in the richest regions. Cohesion will be there to support you, but this ambition goes well beyond cohesion policy. All the European Union policies and instruments, including the Recovery and Resilience Facility, should contribute to long-term regional development. That is to say, they have to be planned and implemented with the territories in mind. To do this, we need the regional level. We need you. I count on your support in this, and you can count on me and on my colleagues to do our utmost to make sure your voice is heard, starting, of course, with our discussion today. I'm looking forward to it. Thank you very much. Thank you. Thank you, Madam Commissioner. I will take 2-3 words of what you said: partners, gateways, and spreading development, new ideas. I think it's very important, and I'm very keen to hear now from the reaction of the regional politicians. May I ask now the different panelists to come on the floor? Mrs. Puttrich and Mrs. Boudineau, you will come over there. And I will take the first question to you. You will have, each of you, 3 minutes to answer. The first question is, how did it go with the recovery plan and REACT EU in your region? And Madame Lucia Puttrich, you, as Minister for Federal and European Affairs of the State of Hessen and members of the Commission on the Future of Europe, you have the floor. Ja, besten Dank. Erstmal möchte ich Kommissarin Ferreira ganz herzlich danken für das klare Bekenntnis zu der Bedeutung der Regionen und auch des Nutzens der Kenntnisse, die wir haben als Region, gerade im Bereich der Bewältigung der Covid-Pandemie. Sie hatten es eben angesprochen, ich möchte auf 2 Dinge eingehen. Das eine ist, wir sind in Deutschland geprägt in einem föderalen Staat. Ein föderaler Staat, in dem die Regionen oder besser gesagt die Bundesländer für vieles wichtig sind, die Verantwortung tragen, sei das für Schule, sei das für Wissenschaft oder viele andere Dinge. Und insofern ist es dringend notwendig, hier das Know-how der Regionen, der Bundesländer zu nutzen. Wenn Sie eben ansprechen, oder anfangs sagten Sie, die Situation, die wir eben haben, ist eine einmalige. Und die Zurverfügungstellung dieser Mittel, die wir haben, ist auch im Moment einmalig, weil wir die Krise überwinden wollen und überwinden müssen. Es kann kein Dauerfinanzinstrument sein, als solches ist es auch nicht gedacht. Irgendwann müssen wir uns auch mal darüber Gedanken machen, wie das zurückgezahlt wird. Wichtig ist aber, dass wir im Moment vor allen Dingen, wenn wir Geld ausgeben, das sind Zukunftsinvestitionen ausgeben. Das finde ich ausgesprochen wichtig. Nicht anknüpfen an der Stelle, an der wir sind, sondern schon einen Schritt weitergehen. Deshalb war der Satz eben auch schön, wenn man schnell gehen will, dann geh alleine. Wenn man zusammengehen will oder weitergehen will, dann geht zusammen. Und dieses Zusammengehen, das ist die Entwicklung der Europäischen Union. Das bedeutet, dass wir gemeinsam an dieser zukunftsfähigen Entwicklung der Europäischen Union interessiert sind. Und dafür ist der Wiederaufbaufonds wichtig. Er ist wichtig auf der nationalen Ebene, weil auf der nationalen Ebene viele Überschriften gegeben werden. Wenn ich sage Überschriften, dann bedeutet das, dass wir gemeinsam in einem Land Dinge tun. Das, was eine Bundesregierung bei uns tut, hilft auch den Regionen. Und wenn wir zum Beispiel um die Umsetzung des Green Deals reden,
über solche Maßnahmen. Wenn wir uns um Klimaschutz reden, dann ist es eine, bei der Bundesländer oder Regionen alleine nicht erfolgreich sein können. Es kann auch ein Staat nicht alleine. Das muss man innerhalb der Europäischen Union als gemeinsamen Willen tun. Insofern ist es gut, dass Impulse gesetzt werden, die auf der nationalen Ebene sind, die europäisch wirken, aber genauso, dass wir auf der Länderebene oder auf der Regionenebene einiges tun können und das Vertrauen auch in uns gesetzt wird, dass wir was tun. Und gerade da ist REACT für uns ausgesprochen interessant und wichtig, weil das auf Fonds aufbaut, die wir schon haben, die wir kennen. Das ist die Regionalentwicklung, das sind die Sozialfonds, in denen wir keine neuen Dinge, sage ich mal, erfinden oder kreieren müssen, sondern auf dem Wissen, das wir haben, aufbauen können und auch in der Struktur der Bewirtschaftung der Mittel Dinge noch draufsetzen können. Das soll jetzt in dieser Runde mein letzter Satz sein, länger als 3 Minuten war es wahrscheinlich. Ich bin ja Mitglied oder entsandt für den Bundesrat in den Kongress der Zukunft Europas. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir nicht über Vergangenheit reden, sondern dass wir über Zukunft reden. Und das ist, was mich umtreibt. Wie können wir diese Europäische Union in der Zukunft gestalten und nicht nur aus der Vergangenheit heraus begründen? Und da ist die Bewältigung einer Krise, da ist die Covid-Krise meines Erachtens eher eine Chance als ein Risiko. Thank you, Madame. I will take 3 words: together, trust and building for the future. Thank you a lot. Maintenant, c'est mon plaisir de présenter Madame Isabelle Boudineau, conseillère régionale déléguée aux affaires européennes de la Nouvelle-Aquitaine et présidente de la commission Chotard du Comité des régions. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup Françoise et merci vraiment pour cette initiative. Merci à la commissaire d'être parmi nous. C'est à la fois un grand honneur et un grand plaisir. Je profite de ce moment pour dire à quel point la commissaire a été partie prenante pour se battre, pour qu'on ait effectivement ce plan de relance et ce REACT-EU qui nous a aidés, nous les régions, à être réactifs, à pouvoir mettre en œuvre le plus rapidement possible des mesures qui soient adaptées à chacun des contextes territoriaux qu'on connaissait. Et donc je crois que vraiment, même si par la suite nous allons décliner, évidemment c'est le jeu, un petit peu les critiques qui permettraient d'améliorer le dispositif, la première réaction c'est bravo à la Commission européenne dans son ensemble pour avoir mis en place ce plan de relance. Et je crois qu'on le disait tout à l'heure, il y a vraiment eu un moment historique pour l'Union européenne dans son ensemble, qui est ce moment de mutualiser la dette, de faire un emprunt en commun et qui permet enfin de pouvoir avoir une relance qui n'accroisse pas les inégalités, mais qui soit dans la solidarité de l'ensemble des territoires et qui permette aussi de se détacher de cet éternel problème de la contribution de chacun des États membres et d'avoir une réflexion sur les ressources propres, parce qu'on n'en sortira pas sans ce travail sur les ressources propres. Donc, encore une fois, dire que finalement l'Europe n'avance jamais mieux que dans les crises, c'est malheureux, mais bon, cette crise a été tellement de telle ampleur que la réaction est à la hauteur. Peut-être dire un mot du contexte français, puisque nous, on n'est pas un pays fédéral, et donc le plan de relance est géré par les services de l'État, tandis que REACT-EU est géré par les régions, autorités de gestion des fonds structurels européens depuis 2014. Cela va, à mon sens, générer des petits problèmes d'adéquation entre le plan de relance lui-même et les fonds de REACT-EU, parce que je crois que les services de l'État eux-mêmes ne savent pas forcément exactement sur quoi ils mettent de l'argent européen ou de l'argent français. Ça, c'est le premier problème. Et nous, évidemment, avec REACT, on ne pourra intervenir que là où il n'y a pas d'argent européen. On ne va évidemment pas pouvoir cumuler les financements de REACT et les financements du plan de relance. C'est aussi un problème, je trouve, en France pour la communication autour du rôle de l'Europe. Je citerai un article de la semaine dernière de notre grand quotidien régional où la préfète de région parle du fonds de relance. Elle parle évidemment de tout ce qui a été soutenu et pas un mot sur l'Europe.
Je ne veux pas dire, la préfète a peut-être dit, et c'est le journaliste qui ne l'a pas repris, ou peut-être ne l'a-t-elle pas dit, mais franchement, quand on veut faire connaître l'Europe, les régions sont quand même beaucoup plus fiables parce qu'elles sont proactives pour dire l'Europe est à nos côtés et on parle tout le temps du couple Europe-région, tandis que du côté de l'État, parfois on a tendance à masquer un petit peu le retrait de l'État sans évoquer les remerciements que l'on doit à l'Europe. Donc c'était un peu dommage. Je crois qu'il faut avoir les mêmes exigences de communication sur le plan de relance qu'on les a vis-à-vis des régions sur REACT. Donc voilà, il y a eu une performance quand même, c'est de pouvoir répondre aussi vite, même si ça a été 1 an de négociation. Je pense que pour un citoyen, comprendre qu'il y a 1 an de négociation, c'est compliqué quand on est dans un tel degré d'urgence, mais c'est une performance quand on doit travailler, Madame la Commissaire, avec 27 pays, avec des cas de figure. On voit bien un pays fédéral en Allemagne ou en Italie, et puis la France qui est un tel pays centralisé. C'était une performance d'arriver à ça. Et puis je terminerai sur, bon, nous c'est 211 millions pour avoir un ordre de grandeur, 211 millions de REACT pour notre région qui seront intégralement consommés. Vraiment là, on peut, ça nous aide vraiment, il y a un effet levier pour répondre à la crise qui est majeure. Et puis un tout petit bémol sur l'inéligibilité de certaines opérations, notamment tout ce qui est mobilité propre, tout ce qui est matériel roulant. C'est vrai qu'on estimait qu'on pouvait peut-être avoir au moins des projets pilotes avec l'hydrogène. Donc ça, c'est le petit bémol qu'on peut faire. Et comme d'habitude, il y a une vraie difficulté entre la subvention et les instruments financiers. Il y a beaucoup de choses où la subvention est nécessaire. L'instrument financier qui nous est proposé, ça peut aider, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et puis, un dernier petite remarque sur la nécessité d'avoir de la souplesse, parce qu'on a vraiment, nous, Région Nouvelle-Aquitaine, c'est la fusion de 3 programmes opérationnels. Donc on aimerait bien pouvoir avoir un peu de flexibilité pour passer de ce qui est prévu pour le Limousin, le mettre sur Poitou-Charentes ou Aquitaine. Enfin, il faut jongler parfois et on a besoin de votre regard bienveillant et de votre souplesse. Et puis, une petite prolongation de REACT serait très appréciée, évidemment. Voilà pour les petites critiques, mais je ne voudrais pas que ça entache le point de vue général de remerciements et de félicitations pour ce qu'a fait la Commission. Merci Madame Boudineau. Je pense que vous avez souligné le fait que l'Europe a été présente au rendez-vous avec ce couple Europe-Région que vous avez mis en évidence, qui est important. Et je retiendrai aussi le petit élément que vous avez évoqué sur la communication. Je pense que c'est très important que les régions, et elles le font bien, je le sais, soient plus enclines à mettre en évidence ce que l'Europe fait, ce que quelquefois l'État fait d'une manière un petit peu moins élégante, on va dire. Voilà. Let me now give the floor to Mrs. Elly Schlein. You are Vice President of the Emilia-Romagna regions, and you are also a former member of the European Parliament. The floor is used by video, Madame. Buongiorno a tutte e tutti e grazie moltissimo di questa vostra iniziativa che per noi è fondamentale. Voglio ringraziare la disponibilità per niente scontata della commissaria Elisa Ferreira, con cui ho avuto il piacere di condividere una precedente esperienza e sono molto felice che sia stata così vicina alle regioni in questo suo ruolo nella Commissione europea, e voglio ringraziare le regioni partner con cui attraverso le difficoltà della pandemia ci siamo tenuti per mano. Sapevamo di affrontare sfide per cui la dimensione nazionale non è più sufficiente, anzi ha ragione chi mi ha preceduto a dire c'è stato uno scatto in avanti. Voglio davvero spendere una parola di elogio per la Commissione europea che pure in una contingenza drammatica come quella della pandemia per tutti gli Stati membri ha avuto il coraggio e l'ambizione di orientare un grande piano di ripresa e resilienza come il Next Generation EU alle sfide cruciali per il futuro, la transizione ecologica, la trasformazione digitale, il tema della coesione sociale, del contrasto alle diseguaglianze.
Ecco, non era scontato. Abbiamo visto iniziative coraggiose come il Green Deal e anche iniziative visionarie come il New European Bauhaus che la commissaria Ferreira ha richiamato. Noi siamo molto consapevoli della sfida che abbiamo di fronte come Regione Emilia-Romagna e come Italia. Il successo del PNRR italiano sarà il successo dell'intera Unione Europea. Siamo molto impegnati per attrezzarci a costruire nuove opportunità di lavoro di qualità, di nuova impresa di qualità che accompagnino la trasformazione digitale ed ecologica senza lasciare indietro nessuno, soprattutto le parti più fragili della nostra comunità, lavoratrici, lavoratori, accompagnarli nella transizione, farlo consapevoli che questa sfida la vinceremo se coglieremo anche l'occasione di un grande rinnovamento delle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo essere in grado di progettare il nuovo e non, ecco, di rispolverare vecchi progetti che non sono all'altezza di queste sfide, in una visione integrata che il piano Next Generation EU molto ben riflette e che richiama alla interconnessione degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Dovremo quindi anche essere in grado, e lo sappiamo, di monitorare gli impatti sociali, economici, ambientali e di genere dei progetti che metteremo in campo, e la Regione Emilia-Romagna si sta impegnando in questa direzione. Come conferenza delle regioni abbiamo più volte chiesto al governo nazionale italiano un maggiore coinvolgimento, convinti che non si possano mettere a terra oltre 200 miliardi di investimenti senza un pieno coinvolgimento degli enti territoriali, regioni, comuni, ma anche di ascolto delle rappresentanze delle parti sociali. Per quanto riguarda il React-EU, il governo nazionale ha mantenuto a sé, diciamo, la gestione di queste risorse, purtroppo, ma attraverso il programma operativo nazionale sulle città metropolitane arriveranno una parte di risorse ad alimentare, ecco, opportunità anche per le nostre città. Penso a Bologna, da cui vi mando un saluto, purtroppo non ho potuto essere con voi, che riceverà circa 80 milioni di euro. Chiudo dicendo che è un'occasione inedita, unica, ne siamo consapevoli, avremo da fare molti sforzi, come diceva la collega Isabelle Boudineau, sulla integrazione delle fonti di finanziamento e la complementarità dei fondi strutturali rispetto a quelli del PNRR. Non è molto facile e su questo stiamo lamentando con il governo nazionale che serve un raccordo strategico molto forte affinché le regioni siano in grado di sviluppare tutto il potenziale, come ben diceva la commissaria Ferreira, siamo il livello più vicino, più in grado di sviluppare partenariati ampi, abbiamo bisogno, ecco, di lavorare a stretto contatto con il governo per trasformare queste risorse in opportunità straordinarie sul nostro territorio. Grazie. I think it's very important, and also the implementation of structural funds. And final words, no one behind. That's important from your intervention. Let me now ask Mr. Marek Woźniak to take the floor about this question about how did it go with the recovery plan and React-EU in your regions. Mr. President, you have the floor for 3 minutes. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie lepiej słychać. Widać, że cyfryzacja rzeczywiście jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, ja wszystkim zacznę od podziękowań dla Pani Komisarz za te słowa, że nasz głos powinien być słyszany i ze strony Pani Komisarz jest deklaracja wsłuchiwania się w głos samorządu. To jest dla nas bardzo ważne. Ja z pewnym uśmiechem dostrzegam pewne napięcia z tym zarządzającym centralnym niemal we wszystkich krajach naszych partnerów. On szczególnie, to napięcie szczególnie w Polsce jest mocne, tutaj nie mogę tego ukrywać. Koncepcja zarządzania państwem, która jest w Polsce, jest silnie scentralizowana. Taką postawę prezentuje nasz rząd. My z kolei walczymy każdego dnia o to, żeby zachować maksymalnie wiele decentralizacji. I to dotyczy oczywiście również tych źródeł finansowania unijnego.
Odbyliśmy w Polsce ogromną, silną, jeśli chodzi o presję, debatę na temat Krajowego Planu Odbudowy. Udało się wysłuchać w wyniku inicjatyw, które się pojawiły, wielu aktorów tego przyszłego planu, zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe przeprowadziły taką bardzo szeroką krajową debatę. Tu na szczęście rząd chciał jej wysłuchać, co nie znaczy, że uwzględnił te wszystkie postulaty. Natomiast ten dialog i to partnerstwo musi być obecne podczas całego procesu wykorzystywania zarówno Funduszu Odbudowy, jak i REACT-EU. I taki właściwie powinien być model. My oczywiście zgadzamy się z tymi wszystkimi kluczowymi tematami, które powinny się pojawić w najbliższej przyszłości. Oczywiście mam tu na myśli i zieloną gospodarkę. Ja jestem szefem regionu, który ma na swoim terytorium kopalnie węgla brunatnego i elektrownie, które czerpią z tego źródła energię. I wyzwaniem jest przekształcenie tych szkodliwych źródeł wytwarzania energii w energię zieloną. To się będzie u nas działo. Oczywiście ta transformacja jest bolesna dla pracowników, dla otoczenia i będziemy korzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mamy bardzo ambitny plan odejścia od wydobycia węgla już w 2030 roku i zastąpienia go innymi zielonymi źródłami energii. I tutaj debata publiczna i też cały proces przygotowania planu sprawiedliwej transformacji już się odbył. Mam nadzieję, że wszystko będzie postępować zgodnie z tym ambitnym planem. Oczywiście kwestia cyfryzacji, jak widzimy podczas naszej konferencji, jest oczywiście kwestią kluczową. Nam udało się bardzo dużo zainwestować w związku z pandemią w cyfryzację szkół, tak aby proces zdalnego nauczania był bardzo skuteczny i bezproblemowy. I to się udało zrobić w wyniku zaangażowania funduszy z Unii Europejskiej. Zresztą angażujemy je od dawna w tę dziedzinę. No i oczywiście zdrowie. Tutaj REACT-EU będzie wykorzystany w większości kwoty, która będzie nam dostępna na uzupełnienie braków, które powstały w wyniku pandemii w opiece zdrowotnej. One są bardzo poważne. To jest zarówno zużycie sprzętu, jak i konieczność poprawienia jakości tych usług. Zostaliśmy dotknięci poważnie, jeśli chodzi o liczbę zgonów w tym czasie, więc mamy wiele do zrobienia i tutaj cieszy to, że zarówno w czasie pandemii, jak i teraz to podejście Komisji Europejskiej do elastycznego wykorzystywania tych funduszy jest obecne. Ja się tu zgodzę z koleżankami, elastyczność podejścia do wydatkowania, oczywiście w pewnych granicach, w pewnych zasadach jest przydatna w takich czasach kryzysowych i za to bardzo serdecznie Komisji dziękuję, że takie stanowisko przyjęła i dzięki temu mogliśmy z tego trudnego czasu wyjść obronną ręką. I też dziękuję Komisji za to takie konsekwentne wspieranie tych wszystkich demokratycznych zasad i wartości, które chcemy przestrzegać, chcemy w nich uczestniczyć. Jak wiemy, w Polsce mamy ogromny polityczny spór wokół tego. Nie akceptujemy łamania tych zasad praworządności. One są niestety w Polsce obecne i tutaj muszę powiedzieć na ręce pani komisarz, że bardzo wielu Polaków absolutnie uznaje, że te działania komisji, które mają na celu dyscyplinowanie, zwracanie uwagi na praworządność, są konieczne, bo umówiliśmy się w Unii Europejskiej, że praworządność, zasady demokratyczne będą obowiązujące i my się tego na szczeblu regionalnym trzymamy. Chcielibyśmy, żeby to obowiązywało również w relacjach między państwami i w ramach Unii Europejskiej w sposób bezwzględny i
bezdyskusyjny. Bardzo dziękuję. Thank you, Mr. President. I take something about the fact that your government has listened to you and you have worked on health, on green economy, and also on digital questions as we were facing some problems. May I ask now Commissioner Ferreira to react, if possible, as quickly as possible, because we are a little short in time, and I would like also to have the opportunity to hear from the panel on other theme. Madame. Well, thank you very much. Trying to be very, very short. I think first of all, thank you very much to all those that were kind enough to make positive comments to the action of the Commission. I can tell you that in fact, I will transmit it to my colleagues because in the middle of the pandemic, this represents a lot of effort from the staff, from people that really worked from home, worked with the kids, and they really did it. And but also, I mean, these compliments have got to be shared with the regions that were always supportive, with the European Parliament that was really extremely active and positive, and with the Council, of course. So it was really, I think, Europe at its best. So in a way, I think we went back to basics in the moment of crisis, and this is probably one of the most important lessons learned, that in fact, in a crisis, we were able to get together and to try to solve it. I think also when we look at what were our fears or our estimates for unemployment and for drop in GDP, we realize that we succeeded until now. And we succeeded with these different instruments that I tried to mention. One of them was, in fact, the action, let's not forget it, of the ECB as well, but then the state aid change and all this flexibility introduced with CRE. And then REACT. The REACT is, in fact, a transition. It's a transition from the emergency situation into the building back better kind of paradigm. And during this period, we could not put more pressure than we did on member states so that the engagement of the partners and the partnership principle should be shared with, because the instinct should be applied in practice, because the instinct sometimes, under the pressure of time and the emergency, is to do it in a too centralized way. It is, of course, situations are completely different from one country to the other. Ms. Puttrich mentioned how a federal state can eventually have a more stabilized way of addressing this central, regional, local kind of management, but then there were other cases in which the situation was not so straightforward. So probably in the follow-up, we can reflect on what is the most adequate level to address the different levels of issues, also from a technical point of view. I think it was very interesting to listen to all of you. We were always listening. You may not have noticed, but we were always listening and trying to influence. And in particular, I think in very specific, locally based actions, and I speak, for instance, in relation to the use of Just Transition Fund, we are still in a negotiation, a heavy negotiation, so that really the engagement of local partners is taken seriously on board, so that in fact we have a recovery in those specific areas that is not top-down, but it's also place-based and bottom-up, because without this engagement from the local and regional level, it is impossible. So, but I think we will have a moment later on when we can really, put together all this information. I would just to finish and to underline two aspects that were mentioned.
it is important also that the regions are vocal in relation to Europe and the role of Europe, because it is absolutely true, and I think everybody shared that very often. The central government, and Elly mentioned it, and Mr. Woźniak mentioned it, and you, Madame Boudineau, you mentioned it, and that often the central governments, I don't know, probably under the rush, they don't mention that Europe was there. But when we speak, when we address the individual citizen, it is very important that the citizens in the street, that they understand what is the role of Europe. That sometimes seems too far away. So the local actors have got to be there. And finally, I think what Marshal Woźniak mentioned about the principles under which we manage these funds, they have got to be, they are not debatable. In fact, it's the basic principles on which we anchor this project of European integration. And so it's not debatable, it's not possible to discuss them, because the respect for the rule of law, the avoidance of conflict of interests is in the essence of the whole project. So if we let go for occasional circumstances, we are in fact not doing the right job, because it's a huge responsibility to manage the money that comes from taxpayers. And so we have got to abide by the basic principles of the European integration, and also by the regulations that were produced in a shared environment with the Council and Parliament. And so this is the kind of rules that we have in order to respect the principle of very serious responsibility towards all the regimes that control the use of these funds. And of course, we will have to look to the future, so we'll have to, and you were mentioning it, we have very quickly now to move from emergency support to a more future-oriented, a more new way to grow in a more cohesive, in a more sustainable way. And so we are now at the moment where, again, your participation, your regions and local entities have got to bring forward your influence so that we build back better, and that we combine in a synergetic way the funds from the different instruments that we have, even if some were the kind of emergency, the rush, but now we have got to evolve into a more sustainable growth. And of course, I'm always available with my staff, with my colleagues, to address the details, and Madame Boudineau mentioned some of them. We have to go on and to see what is the margin of flexibility that can be still used in the context of the projects that you have to do. But I think in a global view, I take that we did it quite right. So let's go on and have the same quality for the future. Thank you, Madam Commissioner. Sorry. I know that you have to leave in 10-15 minutes, but I will like to give the opportunity to the different regional politicians to give their point of view on another question I would like to raise about future, because it's important. And I think the question is exactly the following. What are the priorities in your regions for recovery and regional policy, and what do you expect from the European Commission in the future? I would like to ask the panelists to stick to 2 minutes, allowing Madam Commissioner to answer. Mrs. Elly Schlein, you are the first to answer to this question, and please, 2 minutes. Grazie mille, sarò molto veloce.
le nostre priorità strategiche sulla ricostruzione dopo il dramma della pandemia le abbiamo costruite con tutta la comunità regionale. A dicembre 2020 abbiamo deciso di firmare un patto per il lavoro e per il clima insieme a tutti i comuni, le università, le organizzazioni di impresa, le organizzazioni sindacali, il terzo settore, quindi la società civile e anche associazioni che si occupano di emergenza climatica. Abbiamo delineato obiettivi strategici che vanno dall'investimento nella conoscenza nei saperi a quello nella transizione ecologica e come si concretizza in obiettivi di efficientamento energetico, di produzione di rinnovabili, di mobilità sostenibile naturalmente e di decarbonizzazione della regione Emilia-Romagna e anche di investimenti per produrre buone imprese e buon lavoro di qualità, come ricordavo prima. A questi stessi obiettivi già condivisi con tutte le parti della società regionale abbiamo voluto orientare il documento strategico che definirà i programmi, diciamo, i POR regionali per l'investimento delle risorse dei fondi strutturali, POR FESR e POR FSE, quindi Fondo Sociale Europeo. In questo modo abbiamo voluto anticipare l'ascolto del partenariato di modo da orientare già le risorse in questa importante direzione. Ringrazio anche io come i colleghi per le opportunità di flessibilità della Commissione Europea, grazie alle quali abbiamo potuto investire 250 milioni riprogrammati sull'emergenza, ma devo dire con orgoglio che faccio parte di una regione che ha utilizzato la programmazione del settennato precedente impegnandola per il 100%, quindi dimostrando che anche in Italia possiamo approfittare al meglio delle opportunità europee e investirle per bene. Chiudo con un'ultima cosa: attenzione alle strategie urbane e alle aree interne montane. Questo impegno ci siamo presi in queste strategie e attueremo attraverso questi fondi. La commissaria Ferreira, che ringrazio per la grande disponibilità, prima l'ha detto. La regione Emilia-Romagna sta investendo anche per un bando per far vivere i giovani in montagna. Avevamo stanziato 10 milioni, abbiamo avuto richieste per 60 milioni. C'è molta voglia, grazie anche allo smart working, di andare a vivere in aree che rischiano lo spopolamento e noi stiamo assecondando, grazie alle risorse europee, anche queste direzioni. Grazie, buon lavoro. Thank you, Madam. I will give immediately the floor to Mr. Marek Woźniak to answer the question. Mr. Marshall, you have the floor. Dziękuję. 2 minuty to jest naprawdę wyzwanie, więc tylko hasłowo powiem o tym, że będziemy oczywiście stawiać na kwestię Zielonego Ładu. Wspominałem już o kopalniach węgla brunatnego, ale to dotyczy całego regionu, nie tylko tego obszaru, gdzie są kopalnie. Chcemy oczywiście postawić na termomodernizację, bardzo mocno na konsumenckie źródła wytwarzania energii odnawialnej, na magazyny tejże zielonej energii. Chcemy oczywiście postawić mocno na innowacyjność regionu i też zmierzanie w kierunku gospodarki 4.0, ponieważ to jest niezwykle poważne wyzwanie, żebyśmy sprostali tym najbardziej wyrafinowanym technologiom i też przyczynili się do tego, że Unia Europejska będzie konkurencyjna na światowych rynkach. Tutaj na marginesie powiem, że to doświadczenia pandemii, gdzie okazało się, że pewne łańcuchy dostaw kończą się, czy też zaczynają się w Chinach i w wyniku pandemii jest absolutna blokada dostępu do pewnych podzespołów, czy też elementów w procesie tworzenia dóbr, dają do myślenia. Musimy jednak tworzyć warunki do większej samodzielności w niektórych kluczowych, strategicznych dziedzinach, tak aby w przyszłości nie być skazanym trochę na łaskę i na bardzo dramatyczne przeżycia, którymi byliśmy również uczestnikami, chociażby w pozyskiwaniu środków ochrony osobistej podczas pandemii. Kolejna rzecz to linie demarkacyjne. Nie bardzo w kontekście Krajowego Planu Odbudowy i też
środków obecnych w polityce spójności interesują linie demarkacyjne, jak one będą rozłożone, bo chcielibyśmy tutaj korzystać z wielu możliwości, a te linie demarkacyjne mogą nam odebrać taką szansę, kierując źródło interwencji na stronę rządową wyłącznie. I może na koniec jeszcze powiem o tym, że jesteśmy regionem, który bardzo cierpi z powodu coraz większego deficytu wody i będziemy musieli bardzo skupić swoje wysiłki na tym, aby odbudować zasoby wody, zabezpieczyć te zasoby przed dalszym umniejszaniem ich możliwości. To jest takie strategiczne, długofalowe wyzwanie, które musi być obecne. Mam nadzieję, że uda się wykorzystać środki z Unii, aby ten potencjał odbudować. Bardzo dziękuję. Madame Boudineau, vous avez la parole pour 2 minutes, s'il vous plaît. Très vite sur les priorités. Je crois que nous les partageons tous, toutes les régions. Et je vais aller directement à la deuxième partie de la question, qui est celle des attentes. La première, je le redis, c'est vraiment la souplesse. Quand on est, comme dans notre cas, avec 3 anciennes régions, dont une qui était en catégorie peu développée, il y a vraiment besoin de pouvoir travailler sur les disparités territoriales que nous connaissons vraiment dans beaucoup de régions françaises. Et le deuxième point, c'est celui d'être nécessairement performant sur l'objectif stratégique climatique. Il y a un problème, nous, qui se pose en France dans l'accord de partenariat, c'est celui d'exclure les grandes entreprises de cet objectif, alors que la structure en France des PME et des grandes entreprises fait que si on veut répondre à l'objectif climatique et notamment à tout ce qui est rénovation thermique, par exemple dans les HLM, tout ce qui est construction de logement social en France, il faut vraiment que les grandes entreprises au sens logement social soient compris dans cet accord de partenariat, parce que la rénovation thermique, elle passera par ces grands organismes HLM qui ne sont pas que publics. Il y a aussi des sociétés anonymes d'HLM. Également, faire rentrer les ETI. Les PME à elles seules ne répondront pas aux objectifs de tout ce qui est nouvelles technologies autour des énergies renouvelables. On a besoin d'avoir les entreprises de taille intermédiaire. Sinon, tout cet objectif stratégique 2 climatique sera obligé de se déporter, de laisser tomber pour dépenser ces enveloppes. On ne pourra plus faire de la rénovation thermique ou de l'efficacité énergétique. On sera obligé d'aller uniquement vers la biodiversité, le traitement des déchets ou des choses comme ça, et ce serait dommage. Voilà mon message. Merci beaucoup. Madame, sorry, I switch on English. Mrs. Puttrich, you have the floor for 2 minutes. Thank you. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Das erste ist, wenn Sie nach Prioritäten fragen, das ist eine Priorität mit Sicherheit der Bereich der Forschung. Wissenschaft und Forschung, das haben wir eben gesehen, wie wichtig Wissenschaft und Forschung ist, um konkurrenzfähig zu sein. Und gerade im Zusammenhang der Pandemie sehen wir, dass wir auch Verfahren schneller machen können und schneller machen müssen. Also gerade im Bereich der Forschung bin ich froh, dass BioNTech in Deutschland entwickelt wurde. Das ging alles sehr schnell, aber ich glaube, wir können noch besser werden. Wir müssen also noch besser werden im Bereich der Forschung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wir müssen viel im Bereich der Bildung tun, der Digitalisierung der Bildung. Das soll jetzt nur ein Stichwort sein. Das ist bei uns eine Länderaufgabe. Insofern können wir diesbezüglich viel tun. Der dritte Bereich ist die Entwicklung des ländlichen Raums. Auch das ist ja mehrmals angesprochen worden, eben in der Unterschiedlichkeit in der Chancen. Und ländlicher Raum heißt eine Chance, in diesem ländlichen Raum zu leben und zu arbeiten, aber auch an neuen Entwicklungen teilzunehmen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Entwicklung des Verkehrs auf eine andere Art und Weise, der Entwicklung der Elektromobilität, was dann auch wieder der Link zum Green Deal wäre. Und letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, das ist die Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben. Wenn sie innovationsfähig sind und Probleme haben, sich zu gründen oder ihnen Kapital fehlt. Wir müssen jungen Leuten oder jungen Unternehmen, die Ideen haben, es leichter machen, sich zu gründen, zu arbeiten, zu wirtschaften und auch ein Risiko einzugehen oder ihnen ein Stück Risiko abnehmen. Ein Wunsch an die Kommission, den ich ja noch äußern durfte, das ist, machen Sie nicht zu viel von oben nach unten,
bei allem guten Willen, sondern vertrauen Sie dem Wissen der Regionen und der Unterschiedlichkeiten in den Regionen. Wir haben sie eben auch gerade beschrieben. Wir haben hier 4 Partnerregionen, die unterschiedlich aufgestellt sind. Das heißt, Vertrauen in das, was die Regionen leisten können. Und das Stichwort ist genannt, die notwendige Flexibilität, damit wir erfolgreich sein können. Thank you, Madam. Commissioner, you have the floor for 2-3 minutes to react to what was just said. Well, okay, so thank you very much. I'll try to just to select a couple of topics and not to answer individually. I think what regions like yours are able to do will be of paramount importance as an illustration of what regions can do and what regions should do in the present circumstance. And in fact, I noted that there is a concern or a vision of moving away from traditional business as usual and going into value added in science, in technology, in education, in having a vision future-oriented. I would just call attention in relation to the need to keep convergence, and I think all of you mentioned it as well, to combine the competitiveness of the region as a whole with the place where things occur, so not having a kind of blindness in relation to the territorial dimension, and to adapt the policies and the instruments to the needs of the different circumstances and different sub-regions or local entities. There is a risk, and I would like to call your attention and to share with you, that when we talk about digital and innovation, it's very important that we don't have in Europe a digital divide. And that because when we anchor so many capabilities on the digital network, then the ones that don't have the means to accede to it, or that don't have the capabilities, the know-how, the skills, they can be really left behind. And so digital and innovation has got to bear to be combined as well as climate and energy with the regional impact of where things occur. I'm working very closely with Commissioner Gabriel exactly to bridge these differences or these potential differences between cohesion and digital. But in fact, it is possible to have a strong convergence based on a future-oriented kind of strategy. For this, we have got to have a vision of where we want to be, and I think all those who spoke have this vision. Of course, there are some blocking elements, and we can address them. And Marshal Woźniak was mentioning water, for instance. Of course, we have got to solve those problems that can still be a blocking element in a normal development of a certain region, but our concern, our attention, our strategy has got to be, in fact, in adding value. And the example that comes from your regions is absolutely paramount. In relation to the aspect that was, qui a été adressé par vous, Madame Boudineau, on a eu des réunions avec des ministres pour adresser ce sujet très spécifique, très français, et j'en suis sûre que nous serons capables d'avoir une solution équitable. And we will use all the flexibility that we can in order that the vision that you have for the region is capable of being materialized during this unique opportunity to have a development future-oriented and massively supported. A last word, just to make sure that we combine the Recovery and Resilience Plan with the 21-27 cohesion multi-annual plans, so that we don't have a strategy with one instrument we do something that is territorially blind, and with the other instrument we try to compensate for it. That would be very inefficient, and it would be a game of zero sum, and that's not the point. So let's make sure, even in those cases where the RRP could not be or was not sufficiently shared,
that now in monitoring we get all the synergies so that the two big instruments are combined together naturally with REACT-EU that is still going on. So thank you very much, and you can count on us, as I mentioned. So please, all the details, we will address them, not in this kind of broad session, but in detailed sessions, but I'm sure we'll be able to solve them. Thank you. Thank you, Madam. Just to conclude with 2-3 words. Vision of the future. You mentioned all that, and I think it's important. Coherence, bottom-up, trust, and flexibility in order to maximize the impact of the EU action in the field of digital, green, climate, but also research and education, because they are also important elements. I would like to thank all the panelists. It was a tight timetable, and I really thank you for that. And good afternoon. Thank you.